Yes. So, Fabian, Risto, floor is yours. All right. So first of all, hello. Greetings from Centria's side as well. So we will talk about a project that Centria is having at the moment, which is called DigiBiogasHubs. I am working for the project management side, and Risto, who is next to me, is the technical expert. So we do it half-half. I will first give you a short introduction about the project and then the work we're doing there. And then later, Risto will go into the technical side and give you an introduction of what we actually do. So that's more interesting than my side. But anyway, so what we do is we have a project together with Vaasan yliopisto and SEAMK, so Seinäjoen ammattikorkeakoulu, and it's a project that will develop or is developing at the moment a digital marketplace for biogas and everything around biogas. So that means, of course, the gas for sure, but also the digestate or the feedstock. So for example, if someone is planning to build a biogas plant in the future and they don't have the feedstocks for that plant, this could also be covered in that platform. And the platform itself, it's a little bit similar to Tori.fi, for example, where someone could create a listing, what they would like to sell or what they could potentially sell. For example, gas. It can be raw biogas, or it can also be, of course, upgraded biogas. So, for example, CBG, compressed biogas, or it can be liquefied biogas. It doesn't really matter. We don't have any restriction. But the idea is that we list things, and then, of course, potential buyers will see that, similar to Tori.fi, and they can then get in touch with that person and see if they are agreeing on the amount, on the quality, on the volume, and these things. So it's a platform that we hope will help the biogas business to evolve a bit, because at the moment we have one problem, and that is, of course, very often the case that if someone wants to buy, for example, gas in the future, let's say a company that wants to change their process away from natural gas to biogas. Let's say they have some furnace that is running with natural gas at the moment. They might not really know who could even supply that. Or maybe they could make a public tender, but a small biogas plant that could deliver a small part of that will definitely not look into some industrial tenders. So we are hoping that this fragmentation, what we have in the biogas sector, will benefit, that the biogas sector will benefit from a platform that is really dedicated to gas and digestate and everything around biogas. That is the idea of this project. And Risto and also Yuri from Centria's side, they are doing the software development side. So we are really creating the platform. But then, of course, the main partner or the main leader of the project is Vaasan yliopisto. So they take care of all the communication, project management, and that side. And then SEAMK is doing something similar what we do. So they do some technical things, mostly reports on biogas availability, the potential of biogas, and a techno-economic analysis. And now I will check if I can share my screen, because now I can show something. Let's see. It's not much, but yes, it is good. Okay. So I only have 2 slides because I don't want to have a half an hour presentation on PowerPoint. But nevertheless, I will quickly
show you something anyway. So what you can see on this slide is something that Risto will show you in a minute, but we have a QR code there. So if you want, you could, well, you need your phone for that, which anyway. So you could already have a look at that if you like. It's of course in development at the moment, and that means we are not ready yet, but soon, by the end of November, the project ends, and then we are really ready. But if you, for example, are interested and you look it up now and you find some errors, it's still in development mode. Yeah. So, but Risto will go to that site in a minute. What you can still see here is that we have, basically all the partners that are funding this project, because it's, of course, as always in this research work that we do, we have funders, and most of them are EU regional development funds. And in this case, of course, it is Pohjanmaan Liitto, Etelä-Pohjanmaan Liitto, and Keski-Pohjanmaan Liitto. And of course, I would also like to say thanks for that part, because we could not do our job without them. Okay, but then one more thing before Risto will start with the actual platform. We have a lot of reports that are hopefully useful to someone around biogas and all these things on our website. Of course, they are all in Finnish, which is pretty much a good idea, because of course, usually the people that read this and are interested in that, they are Finnish speaking. So what did we do there? We have made a calculation on biogas potential in our region. And one thing that we really found out, and of course that might not be a surprise to some people, but maybe to some, is that the biggest potential that is at the moment not used is around straw. When you think about the potential of biogas, of course you have manure from cows, and of course there is still a big potential. Then you have grass, there is still a big potential, but the biggest amount, if you want to use biogas more, is from straw, and that is a tricky part, because straw is not easy to use. But anyway, there is still a big potential for biogas just from utilizing manure, for example, from cows and pigs. And there has been a dedicated report on that. Then we have a special section on the production and use potential of biogas. Then we did emission calculations. So if someone of you is interested in that part, there is a report on that. Then we made a techno-economic analysis. So that means basically payback times of certain biogas plants. One, for example, a big one that has liquefied biogas, and a centralized one. And then the calculation if that is profitable. And a smaller one that has, for example, a upgrading unit to compressed biogas unit, and we made a calculation on the profitability of those. So there are reports on that. Then we made a synergy analysis. So that's a tricky word, but basically the synergies between our regions, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, and Pohjanmaa. And then a specific one about legal sites, like legal frameworks, so the laws and support schemes in biogas, which might be useful, hopefully, to someone. And then a more general one is this platform ecosystem cooperation model. And that is basically just checking out what kind of platforms are existing already. And and then last but not least is the policy review. So that means, again, some legal things about financial support, about strategies of municipalities or the government towards biogas. Yeah, and all of that is on this long link that is up there. The easiest one is either, again, the QR code, or then just search for DigiBiogasHubs on Google or a search engine that you prefer, or
write that long link there. It's part of University of Vasa's server. So that's it from my side. And now I think Risto can take over. I will stop sharing and I will also mute my mic, and then Risto, go ahead. Let's go to the real platform. Tervehdys minunkin puolestani, eli Risto Hietala Centerialta, ja toivottavasti alkaa ruutu näkymään siellä. Eli Kyllä näkyy, joo. Eli tässä on tämänhetkinen tuotannossa oleva versio, eli siellä on vielä varmaan kuukausi uudempi versio on tällä hetkellä kehityksessä, että parempaan suuntaan on tässäkin menty, että ei enää mene palautteet ja otsikot päällekkäin. Eli saimme Biokaasuklinikalta luvan käyttää heidän chattipottiaan, eli se tulee heti kotisivulla. Teille vielä, jotka ensimmäistä kertaa sinne kirjautuu, niin tulee vielä tervetuloa-sivusto, jossa kerrotaan hankkeesta. Ja tällä hetkellä pystyy rekisteröitymään kuka tahansa sinne. Minäpäs kirjaudun omilla tunnuksillani sinne. Pääsen vielä ehkä sisällekin. Varmaankin muutettu loman aikana sisäänkirjautumista. Eli tehdään pikainen muutos meidän sellaiselle tunnukselle, mikä oli sisällä. Tämä on meidän aikaisempi kehitysserveri, eli periaatteessa samaa versiota pyörittää toistaiseksi. Eli kotisivulla näkyy voimassa olevat tarjoukset, viimeisimmät, ja jo me kirjoitettuja artikkeleja. Eli tänne on tarkoitus lisätä sitten uusinta tietoa biokaasuun liittyen, eli uusinta lainsäädäntöä ja artikkeleja siitä. Tämä suurin ominaisuus on tietenkin markkinapaikka, mihin sitten kirjautuneet käyttäjät voi lisätä niitä tarjouksia omista tuotteistaan. Tällä hetkellä me ollaan luotu sinne kategorioita, eli siellä on olkea, kiinteää lantaa, nestemäistä lantaa, aineistettua nestemäistä biokaasua, syötemateriaalia, mädätysjäännöstä. Sitten on erilaisia palveluita, mitä voidaan tarjota tällä alustalla. Ja nämä on kaikki dynaamisia, eli me pystytään lisäämään sitten näitä lennosta sinne. Jos tulee joku uuden tuotteen tarjoaja, niin pystytään lisäämään se sitten tänne. Ja sitten kun joku luo tarjouksen ja siinä on olemassa ihan koordinaat tai osoite, missä se on, niin ne tulee myös sitten karttanäkymään, eli pystyy ostajat katsomaan kartalta, missä päin Suomea se sitten on se tuote, mitä on myynnissä. Ja tällä hetkellähän tämä hanke käsittää
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueet, eli sen takia tässä ei ole nyt muiden alueiden biokaasulaitoksia lisätty tänne. Sitten kuten mainitsin, niin on artikkeleita, eli pystytään lukemaan täällä, vaikka että meillä on tehty tämän projektin aikana tuosta tuotanto- ja käyttöpotentiaalista selvitys, niin pystytään suoraan laittamaan se sitten tänne artikkelina. Sitten meillä löytyy keskustelu, eli pystytään luomaan keskusteluja, eli tämä on lähinnä sitten, että jos joku vaikka haluaisi tietoa biokaasulaitoksen rakentamisesta, niin hän pystyy joko liittymään olemassa olevaan huoneeseen, missä sitten on jo keskusteltu, tai luomaan uuden huoneen, missä sitten voi asiantuntijoiden kanssa keskustella, että mitä tässä nyt pitäisi ottaa huomioon. Sitten tietenkin, kun on jotakin myynnissä, niin siellä on sitten näkyy, että minkälaisia, kuka on ostanut mitäkin. Ja yrityksen tiedoissa näkyy sitten vielä, ja yrityksiä voi olla yhdellä käyttäjällä useampia kuin yksi. Eli joku konsultti voi olla useammassa yrityksessä, tai sitten voi olla, että maanviljelijällä on biokaasua yhden yrityksen alta ja vaikka lantaa toisen yrityksen alta. Ja heillä on sitten, pystyvät hallinnoimaan niitä oman yrityksensä tietoja. Ja meillä on vielä sitten tulossa, että pystyy laittaa sertifikaattejakin sinne näihin markkinapaikan ilmoituksiin, eli sinne tulee sitten ilmoitus, jos on joku vaikka laatusertifikaatti olemassa siihen biokaasuun tai terveystarkastustietoja jostakin syötteestä tai mädätysjäännöksestä. Sitten pystytään katsomaan ihan raportoinnin kautta, että kuinka paljon on myyty siellä alustalla, minkäkin yrityksen alla ja mitä tuotetta. Näitä pystyy sitten lataamaan ihan sitten tiedostona joko kuvana tai tekstitiedostona, jonka pystyy Exceliin esimerkiksi ajamaan. Ja tällä hetkellä sitten, että jos joku ostaa täältä esimerkiksi biokaasua tai lantaa, niin siitä sitten pystyy laittamaan, että lähtee kuljetusyrityksille tarjouspyynnöt. Eli menee kuljetusyritysten sähköpostiin viesti, jossa että tästä paikasta tänne paikkaan näin paljon olisi kuljetettavaa, että pistäkää tarjous tulemaan siitä, että paljonko tämä kuljetus maksaisi. Tässä alkaa tämä yleisosuus olemaan, mitä tältä alustalta tällä hetkellä on tarjolla. Onko nyt kysymyksiä tähän liittyen? Kiitos Risto. Me voidaan ehkä tehdä tässä, and Fabian also, we could perhaps now stop the recording so that there would be more free space to discuss and ask if anything. So just a second. Oh, you will add something. Okay. Just one thing, and that's, I think, good to be part of the recording. It's just the outlook into the future, and I think that's maybe good to keep on for the recording. And then we could
go to the questions. So because this is always, our project work in Centria, of course, always has a start date and an end date. And so what we are now planning for the future is that, of course, soon this DigiBiogasHubs projects will end. And that means we will continue with some other work. But what we are now planning is that this kind of platform that is now almost ready, it would be a good idea if some other organization that is not always working in this kind of project with a start date and an end date maybe takes it over. So that's something we are now looking into, that it will be basically running, and that then, of course, a big part is the acquisition, or how do you call it? So that means that people will start using it. That's something that, of course, that's something we are now looking into. Who could or who would be interested to start, putting this platform into use? That's something that, of course, in this project work is always important that the money and especially the time, or the other way around, it doesn't really matter, is not wasted, because we've spent, of course, a lot of resources on developing this platform. So now it needs to be up and running by some actor. And of course, what we also think it would make sense is that it is nationwide and not regional, like specific, because it makes no difference if it's, for example, Keski-Pohjanmaa, let's say Nivala, and Kaustinen. The distances are not long. So in that case, it should really be like nationwide. That's at least the outlook into the future. Yeah. Okay, that's all I had to add. I think otherwise, I would say we could stop the recording, and then if someone has a question, and yeah. Okay, thank you. I'll stop here. Thank you for your presentation.